Kiepski mam internet tutaj. Dobrze, tutaj już idzie. To teraz, gdzie my jesteśmy? Tutaj trzeba... Ta winda. Bo teraz nie wiem, jak to jest z tym piecem, żeby się zmniejszyć. Dobrze, to ja uciekam i później się zaloguję, jak skończę. Okej, dobrze. Hare Krishna. Hare Krishna. Dziękuję. Libon. Nie ma żadnego naszego. Będą pewne miksy. Przyszedł cały do niego. No ale muszę zmienić tam. To na okrągło chodzi cały czas. Teraz jest pogoda jest taka. No ja mam Krishna. Hare Krishna. No to najmości w tym szok. Nie kupię. Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna Maharaj. Koti Dandavad. Mekyanatimirandasya Janagana Salakayam Chakshus Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavistam Shapitam Jena Bhutale Rayam Upakara Mayada Dati Shapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yata Varakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatan Saganaraganatam Vitam Sajivam Advaitam Tadvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Bhaganalalita Shri Vishaka Vitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishavanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchikalpatarivascha Kripasinu Vaevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Gadadhar Srivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare. Hare 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 Ram. Hare Rama Hare Rama Hare Ram, Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare Hare. Hare. Okay, what is the number? Text 8? 338, yes, Maharaj. Okay. How are you, Shivananda Prabhu? I'm great, thank you. That is. Asam madhurta ekasmin nanga gardesu jositam savidyam jagrehe panim anurupe samayaya. Translation: all those princesses were lodged in different apartments, and the Lord simultaneously assumed different bodily expansion, exactly matching each and every princess. He accepted their hands in perfect rituals by his internal potency. Czytamy ze Śrimad Bhagavatam, pieśń 3, rozdział 3, werset 8. Każda księżniczka otrzymała oddzielny apartament i Pan jednocześnie przyjął różne ekspansje cielesne, by stworzyć z każdą z nich dobraną parę. Poprzez swoją wewnętrzną moc przyjął ich ręce z zachowaniem doskonałych rytuałów. This is Krishna's pleasure to please his devotees. Przyjemnością Kryszny jest zadowalanie swoich wielbicieli. These girls had actually become pure devotees because of their distress. That's one of the ways we can come to Krishna also, out of distress. Te dziewczęta stały się czystymi wielbicielkami z powodu swojego niepokoju
Jest to jeden ze sposobów, jak możemy zbliżyć się do Kryszny poprzez właśnie niepokój. But they were perfectly, you can say, in harmony with the will of the Lord, and so he accepted them as pure devotees. I ponieważ one były doskonale w harmonii z Panem, to zostały przyjęte jako czyste wielbicielki. Report. In Brahma Samhita 533, the Lord is described as follows in regard to his innumerable plenty expansion. Advaitam achyutam anande anantarupam adyam puranam purusham navayovanam cha vedesu dulabam adulabam atma bhakto govindamari purusham tamahan bhajami. The Lord Govinda, whom I worship, is the original personality of Godhead. He is not different from his innumerable plenary expansions, who are all infallible, original, and unlimited, and who have eternal forms. Although he is primeval, the oldest personality, he is always fresh and young. End of quote. By his internal potency, the Lord can expand himself into various personalities of Swayam Prakash, again into Prabhava and Vaibhava forms, and all of them are not different from one another. The form into which the Lord expanded to marry the princesses is in different apartments. We're all slightly different, just to match each and every one of them. They are called Vaibhava Vilas forms of the Lord and are affected by his internal potency, Yogamaya. Objaśnienie. W Brahma Samhicie 5.33 Pan jest opisany w następujący sposób w odniesieniu do swoich niezliczonych pełnych ekspansji. Pan, Govinda, którego wielbię, jest oryginalną osobą Boga. Nie jest on różny od swoich niezliczonych pełnych ekspansji, które wszystkie są nieomylne, oryginalne i nieograniczone i które mają wieczne formy. Mimo iż jest on pierwotnym Panem, najstarszą osobą, jest zawsze świeży i młody. Poprzez swoją wewnętrzną moc Pan może rozszerzać się w różne osoby Swayam Prakasha i ponownie w formy Prabhava i Vaibhava. I wszystkie z nich są różne jedna od drugiej. Formy, które Pan przyjął, aby poślubić księżniczki w różnych apartamentach, różniły się nieznacznie, tak aby z każdą z nich uczynić doskonałą parę. Są one zwane formami Pana Vaibhava Vilasa i znajdują się pod wpływem jego wewnętrznej mocy, Yoga Mai. Text 9. Tasvapta yanya ajanayad atma tulyani sarvataha ekai asyam dasa dasa prakriter vibhu saya. Translation. Just to expand himself according to his transcendental features, the Lord begot in each and every one of them 10 offspring with exactly his own qualities. Werset 9. Pragnąc rozprzestrzenić się odpowiednio do swoich transcendentalnych cech, Pan spłodził w każdej z nich 10 potomków, których cechy dokładnie odpowiadały jego własnym. So this pastime is there in the 10th canto. Does anybody remember where these 10 offspring, whether they were male or female or what? Ta rozrywka jest szczegółowo opisana w 10. pieśni Śrimad Bhagavatam. Czy ktoś pamięta tych 10 potomków? To były chłopcy czy dziewczynki? It was actually 10 sons and 1 daughter with each queen. Oh, Shivananda, thank you. Okay. Ja powiedziałem, że to z każdą z tych księżniczek Pan miał 10 synów i 1 córkę. You sure? Because it says 10 offspring. Yes. I remember that one, 10 and 1, but I didn't know whether we were there with these queens. Okay, text 10. Kala Magda Salvadin Anikai Rundata Puran Ajikatnat Swayam Divyam
Swapumsam Teja Harisat. Translation. Kaliyavana, the king of Magda, and Salva attacked the city of Mathura. But when the city was encircled by their soldiers, the Lord refrained from killing them personally, just to show the power of his own men. Werset 10. Kalajavana, król Madaghy i Szalwa zaatakowali Maturę i otoczyli miasto swoimi żołnierzami, ale Pan nie zabił ich osobiście, gdyż pragnął pokazać siłę swych własnych ludzi. Report. After the death of Kamsa, when Mathura was encircled by the soldiers of Kaliyavana, Jarasandha, and Salva, the Lord seemingly fled from the city, and thus he is known as Ranchur, or one who fled from fighting. Actually, the fact was that the Lord wanted to kill them through the agency of his own men. Devotees like Muchukunda and Bhima, Kaliyavana and the king of Magda were killed by Muchukunda and Bhima respectively, who acted as agents of the Lord. By such acts, the Lord wanted to exhibit the prowess of his devotees, as if he were personally unable to fight, but his devotees could kill them. The relationship of the Lord and his devotees is a very happy one. Actually, the Lord descends at the request of Brahma in order to kill all the undesirables of the world. But to divide the share of the glory, he is sometimes engaged his devotees in taking the credit. The battle of Kurukshetra was designed by the Lord himself, but just to give credit to his devotee Arjuna, Imata Matram Bhava Svavaschichin. He played the part of the charioteer, while Arjuna was given the chance to play the fighter, and thus become the hero of the battle of Kurukshetra. What he wants to do himself, by his turns of the plan, he executes through his confidential devotees. This is the way of the Lord's mercy towards his pure, unalloyed devotees. Objaśnienie. Kiedy po śmierci Kamsy Matura była otoczona przez żołnierzy Kalajawany, Jarasandhy i Szalwy, Pan pozornie zbiegł z miasta i wskutek tego jest on znany jako Ranchor, czyli ten, który zbiegł z pola walki. W rzeczywistości fakt jest taki, że Pan pragnął zabić ich za pośrednictwem swoich własnych ludzi, faktów takich jak Muchukunda i Bhima. Kalajavana i król Magadhy zostali zabici odpowiednio przez Muchukundę i Bhimę, którzy występowali jako pośrednicy Pana. Działając tak, jak gdyby sam nie był w stanie walczyć, podczas gdy jego baktowie mogli ich zabić. Pan chciał pokazać waleczność swoich wielbicieli. Związek Pana z jego baktami jest bardzo radosny. W rzeczywistości Pan przyszedł tutaj na prośbę Brahmy, aby zabić wszelkie niepożądane elementy tego świata. Chcąc jednak, aby i jego baktowie byli sławieni, czasami angażuje ich w tego rodzaju czynności, aby im przypadła zasługa za nie. Pan sam zaplanował bitwę pod Kurukshetrą, ale pragnąc przypisać zasługę swojemu bakcie Arjunie, grał on rolę woźnicy, podczas gdy Arjuna otrzymał szansę zagrania roli wojownika i w ten sposób stania się bohaterem bitwy pod Kurukshetrą. To, co Pan pragnie osiągnąć przez swoje transcendentalne plany, spełnia za pośrednictwem swoich zaufanych wielbicieli. Jest to łaską Pana dla jego czystych, niezachwianych baktów. So we should always remember how fortunate we are to have met a pure devotee like Srila Prabhupada, who can, in full humility, present this message of the Lord without any desire for personal aggrandizement. Powinniśmy zawsze pamiętać, jacy jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy spotkać takiego wspaniałego, czystego baktę jak Srila Prabhupada, który nie ma żadnych pragnień osobistej korzyści. In this world, nobody is acting except without their own personal interest. W tym materialnym świecie nikt nie działa, nie biorąc pod uwagę własnego osobistego interesu. And therefore, one of the qualities of the conditioned soul is they all have the cheating propensity.
Dlatego jedną z cech uwarunkowanych dusz jest to, że mają one skłonność do oszukiwania. Due to false ego, everyone is cheating. Z powodu fałszywego ego wszyscy oszukują. So Prabhupada had given up completely any tendency to cheat. I Śrila Prabhupada całkowicie wyzbył się wszelkiej tendencji do oszukania. And he was completely honest and straightforward in all of his dealings. I był całkowicie uczciwy i prostolinijny we wszystkich swoich działaniach. So this is one of his features, and we can appreciate that we can also become pure devotees. Jest to jedną z jego cech i my również możemy stać się czystymi wielbicielami. Prabhupada gave us a formula, and he made it very clear that anyone can become a pure devotee if they follow this formula strictly. Śrila Prabhupada dał nam wzór i każdy może zostać czystym wielbicielem, jeśli będzie ściśle się trzymał tego wzoru. So devotees, pure devotees are very rare, but by Prabhupada's mercy, we can create hundreds and thousands of them. Czyści wielbiciele są bardzo rzadcy, ale dzięki łasce Śrila Prabhupada możemy stworzyć ich setki i tysiące. Text 11. Sambaram vidvidam banam muram bhavaimam evacha anyamscha dantavaktradin avitit kamscha gachayat. Translation. Okay. Of kings like Sambara, Dvivida, Bana, Mura, Balvala, and many others, demons such as Dantavaka. Some he killed himself, and some he caused to be killed by others, like Baladev, etc. Werset 11. Zabił królów takich jak Szambala, Dwivida, Bana, Mura, Balbala i wiele innych demonów, takich jak Dantavakra. Niektórych osobiście, a niektórzy za jego przyczyną zostali zabici przez innych, jak Shri Baladevę i tak dalej. No purport. Text 12. Atate Bhatri Putranam Pakshayo Patitam Nipan Chachala Bu Kurushetram Yesham Apataram Balayar. Translation. Then over Dora, the Lord caused all the kings, both the enemies and those on the side of your fighting nephews, to be killed in the battle of Kurukshetra. All those kings were so great and strong that the earth seemed to be shaken as they traversed the war field. Ponieważ nie ma objaśnienia, to czytamy tekst 12. Następnie, o Widuro, Pan sprawił, że wszyscy królowie, zarówno wrogowie, jak i ci po stronie twoich walczących bratanków, polegli w bitwie pod Kurukshetrą. Wszyscy ci królowie byli tak wielcy i potężni, że ziemia zdawała się drżeć, kiedy przemierzali pole bitwy. Text 13. No purport. Sakarna Dusasan Subalam Umantra Pakena Hata Srijasusam Suyodanam Sanucharam Sayanam Bhagnonum Rum Vijayam Nanda Pasyan. Translation. Duryodhana was bereft of his fortune and duration of life because of the intricacies of ill advice given by Karna, Dushasana, and Subala. When he lay on the ground with his followers, his thighs broken, although he was powerful, the Lord was not happy to see the scene. What is it? Yeah, go ahead. I got lost. Okej. Tekst nie ma objaśnienia, więc czytamy 13. Na skutek zawiłości złej rady udzielonej przez Karnę, Duszasanę i Saubalę, Duryodhana został pozbawiony swojej fortuny i długości życia.
Kiedy leżał na ziemi razem ze swoimi zwolennikami, jego uda połamane, mimo iż był tak potężny, Pan nie był szczęśliwy, widząc tę scenę. Purport: the fall of Duryodhana, the leading son of Dhritarashtra, was not pleasing to the Lord. Although he was on the side of Arjuna, and it was he who advised Bhima how to break the thighs of Duryodhana while the fight was going on, the Lord is constrained to award punishment upon the wrongdoers, but he is not happy to award such punishments because the living entities are originally his parts and parcels. He is harder than the thunderbolt for the wrongdoer and softer than the rose for the faithful. The wrongdoer is misled by bad association and by ill advice, which is against the established principles of the Lord's order, and thus he becomes subject to punishment. The surest path to happiness is to live by the principles laid down by the Lord and not disobey his established laws, which are enacted in the Vedas and the Puranas for the forgetful living entities. Objaśnienie. Upadek Duryodhany, głównego syna Dhritarasztry, nie był przyjemny dla Pana, mimo iż stał on po stronie Arjuny i to właśnie on poradził Bhimie, w jaki sposób połamać uda Duryodhany w walce. Pan jest zmuszony ukarać złoczyńcę, ale nie jest szczęśliwy, gdy wymierza taką karę, ponieważ żywe istoty są oryginalnie jego integralnymi cząstkami. Jest on twardszy od pioruna dla złoczyńcy i bardziej miękki niż róża dla osoby oddanej. Złoczyńca jest zwodzony poprzez złe towarzystwo i złą radę, które są przeciwko ustanowionym zasadom porządku Pana i wskutek tego podlega karze. Najpewniejszą ścieżką do szczęścia jest życie według zasad ustanowionych przez Pana i nie sprzeciwianie się tym prawom, które ze względu na skłonność do zapominania żywych istot zostały przedstawione w Wedach i Puranach. So this is a little surprising to me. I thought the Lord took pleasure in seeing that the demons killed, but here we see that the other side is there also, that he sees that every living entity is his part and parcel. So he's not happy to see anybody suffering. Mnie to trochę dziwi. Ja myślałem, że Pan był szczęśliwy, gdy demony zostały zabite, ale tutaj widzimy także jego inną stronę, że on jest nieszczęśliwy, widząc cierpienia innych żywych istot. So let me make one quick announcement. Także zrobię takie krótkie ogłoszenie. That in 10 minutes a doctor may be coming, but he may be late. So in that case, when he comes, I'll have to stop early. Za 10 minut ma przyjść lekarz. On co prawda może się spóźnić, ale kiedy przyjdzie, to będę musiał skończyć wcześniej. But I'm not sure if he's coming on time or not. Ale nie jestem pewny, czy przyjdzie punktualnie, czy nie. So we'll continue until if he arrives. Także będziemy kontynuować, aż przyjdzie. But then if I have to stop abruptly, we'll meet again tomorrow at this time. W każdym razie, jeśli będziemy musieli nagle zakończyć, to jutro się spotkamy o tej samej porze. Okay, text 14. Kyan bhuvo yam shapitoru baro yadrona bhishmararjuna bhima mulayar astada kshakshur shokinko mad amsire aste balam duvisham yudan how do you say it? Yarunam. Translation. After the end of the battle of Kurukshetra, the Lord said, the abatement of the earth's great burden, 18 Akshohinis, has now been effected with the help of Drona, Bhishma, Arjuna, and Bhima. But what is this? There's still the great strength of the Yadu dynasty, born of myself, which may be more of an unbearable burden. Werset 14. Pod koniec bitwy pod Kurukshetrą Pan powiedział: z pomocą Drony, Bhishmy, Arjuny i Bhimy zmniejszony został teraz wielki ciężar ziemi, 18 Akshohini. Ale cóż z tego? Nadal pozostaje jeszcze wielka siła zrodzonej ze mnie dynastii Jadu, która może okazać się być
jeszcze większym ciężarem. Report. It is a wrong theory that due to an increase in population, the world becomes overburdened. Therefore, there are wars and other annihilating processes. The earth is never overburdened. The heaviest mountains and oceans on the face of the earth hold more living entities than there are human beings, and they are not overburdened. If a census were taken of all living beings on the surface of the earth, certainly it would be found that the number of humans is not 5% of the total number of living beings. If the birth rate of human beings is increasing, then the birth rate of other living entities is increasing proportionately. The birth rate of lower animals, beasts, aquatic, birds, etc., is far greater than that of human beings. There is an adequate arrangement for food for all living beings all over the earth by the order of the Supreme Lord. He can arrange more and more if there is actually a disproportionate increase of living beings. Objaśnienie. Teoria mówiąca, że świat zostaje przeciążony z powodu wzrostu populacji i dlatego mają miejsce wojny i inne niszczące procesy, nie jest teorią poprawną. Ziemia nigdy nie jest przeciążona. Najcięższe góry i oceany na powierzchni Ziemi utrzymują więcej żywych istot niż jest w sumie istot ludzkich, a mimo to nie są przeciążone. Gdybyśmy dokonali spisu wszystkich żywych istot żyjących na powierzchni Ziemi, z pewnością okazałoby się, że liczba istot ludzkich nie stanowi nawet 5% ogólnej liczby żywych istot. Jeśli zwiększa się przyrost naturalny istot ludzkich, to również proporcjonalnie zwiększa się przyrost naturalny innych żywych istot. Przyrost naturalny zwierząt niższych, dzikich zwierząt, istot wodnych, ptaków itd. jest o wiele wyższy niż przyrost naturalny istot ludzkich. Z polecenia Najwyższego Pana na całej Ziemi jest wystarczająca ilość żywności dla wszystkich żywych istot i może on zaaranżować, że będzie jej jeszcze więcej, gdyby rzeczywiście nastąpił nieproporcjonalny wzrost żywych istot. Therefore, there is no question of increase in population causing a burden. The earth becomes overburdened due to dharma glani, or irregular discharge of the Lord's desire. The Lord appears on the earth to curb the increase in miscreants and not the increase in population, as is wrongly put forward by mundane economists. When Lord Krishna appeared, there had been a sufficient increase in miscreants who had violated the desire of the Lord. The material creation is meant for fulfilling the desire of the Lord, and his desire is that the conditioned souls who are unfit to enter into the kingdom of God have a chance to improve their condition by entering. The entire process of cosmic arrangement is intended just to give a chance to the conditioned souls to enter the kingdom of God, and there is an adequate arrangement for their maintenance by the nature of the Lord. Dlatego nawet nie ma kwestii tego, aby wzrost populacji był przyczyną przeciążenia. Ziemia zostaje przeciążona z powodu dharma glani, czyli niewłaściwego wypełniania pragnienia Pana. Pan pojawił się na tej ziemi, aby zahamować przyrost złoczyńców, a nie wzrost populacji, tak jak błędnie wnioskują zwykli ekonomiści. Kiedy Pan Krishna pojawił się, miał wówczas miejsce pokaźny przyrost w klasie złoczyńców, którzy gwałcili pragnienie Pana. Celem materialnego stworzenia jest spełnienie pragnienia Pana, a to pragnienie jest takie, aby te uwarunkowane dusze, które nie są zdolne do wejścia do Królestwa Boga, otrzymały szansę zdobycia kwalifikacji pozwalających im na wejście do tego Królestwa. Cały proces aranżacji kosmicznej jest zaplanowany w ten sposób, aby dać szansę uwarunkowanym duszom na wejście do Królestwa Boga i dzięki naturze materialnej Pana jest również odpowiedni system do ich utrzymania. Therefore, although there may be a great increase in population on the surface of the earth, if the people are exactly in line with God consciousness and are not miscreants, such a burden on the earth is a source of pleasure for her. There are two kinds of burdens. There is the burden of the beast and the burden of love. The burden of the beast is unbearable,
but the burden of love is a source of pleasure. Srila Vishwanath Chakravarti describes the burden of love very practically. He says that the burden of the husband on the young wife, the burden of the child on the lap of the mother, and the burden of the wealth on businessmen, although actually burdens from the viewpoint of heaviness, are a source of pleasure. And in the absence of such burdensome objects, one may feel the burden of separation, which is heavier to bear than the actual burden of love. When Lord Krishna referred to the burden of the Yadu dynasty on the earth, he is referring to something different than the burden of the beast. The large number of family members born of Lord Krishna counted to some millions and were certainly a great increase in the population of the earth. But because all of them were expansions of the Lord himself by his transcendental plenary expansion, they were a source of great pleasure for the earth. When the Lord referred to them in connection with the burden on the earth, he had in mind the imminent disappearance from the earth. All of the members of the family of Lord Krishna were incarnations of different demigods, and they were to disappear from the surface of the earth along with the Lord. When he referred to the unbearable heaviness of the earth in connection with the Yadu dynasty, he is referring to the burden of their separation. Srila Vishwanath Chakravarti confirms this. Dlatego, mimo iż może mieć miejsce ogromny przyrost populacji na powierzchni Ziemi, jeśli ludzie działają w świadomości Boga i nie są złoczyńcami, taki ciężar Ziemi jest jedynie źródłem przyjemności dla niej. Są dwa rodzaje ciężarów. Jeden to ciężar zwierzęcia jucznego, a drugi to ciężar miłości. Ciężar zwierzęcia jucznego jest nie do zniesienia, ale ciężar miłości jest źródłem przyjemności. Śrila Vishwanatha Chakravarti opisuje ten ciężar miłości bardzo praktycznie. Mówi on, że ciężar męża dla młodej żony, ciężar dziecka na kolanach matki i ciężar bogactw dla biznesmena, choć są rzeczywiście ciężarami z punktu widzenia ciężkości, ich są źródłem przyjemności i podczas nieobecności takich uciążliwych przedmiotów można odczuwać ciężar rozłąki, który o wiele trudniej jest znieść niż rzeczywisty ciężar miłości. Kiedy Pan Krishna mówił o ciężarze dynastii Jadu dla Ziemi, nie odnosił tego do ciężaru zwierzęcia jucznego. Ogromna liczba członków rodziny zrodzonych z Pana Krishny wynosiła kilka milionów i był to z pewnością wielki przyrost populacji Ziemi, ale ponieważ wszyscy z nich byli ekspansjami samego Pana poprzez jego transcendentalne pełne ekspansje, byli oni źródłem wielkiej przyjemności dla Ziemi. Kiedy Pan mówił o nich jako o ciężarze dla Ziemi, miał na myśli ich bliskie odejście z powierzchni Ziemi. Wszyscy członkowie rodziny Kryszny byli inkarnacjami różnych półbogów i mieli zniknąć z powierzchni Ziemi razem z Panem. Kiedy Pan mówił o ciężarze nie do zniesienia dla Ziemi w związku z dynastią Jadu, odnosił to do ciężaru ich rozdzielenia. Wniosek ten potwierdza Śrila Jiva Goswami. So any questions so far? Jakieś pytania co do tego? Okay, text 15. Mito yadaisham bhavati vivado madva atmada param vilochananam naisam vihopaya ianatonyo maya udate natarate svayam sma. Translation. When they quarrel amongst themselves, influenced by intoxication, with their eyes red like copper because of drinking, then only will they disappear. Otherwise, it is not possible. On my disappearance, this incident will take place. Werset 15. Będą oni musieli odejść jedynie wówczas, gdy z oczyma poczerwieniałymi niczym miedź na skutek picia madu skłócą się pomiędzy sobą pod wpływem odurzenia. W przeciwnym razie nie będzie to możliwe. Wydarzenie to nastąpi po moim odejściu. Purport.
The Lord and his associates appear and disappear by the will of the Lord. They are not subjected to the laws of material nature. No one was able to kill the family of the Lord, nor was there any possibility of their natural death by the laws of nature. The only means, therefore, for their disappearance was to make show of a fight amongst themselves, as if brawling and intoxication due to drinking. The so-called fighting would also take place by the will of the Lord. Otherwise, there would be no cause for their fighting. Just as Arjuna was made to be illusioned by family affection, and thus the Bhagavad Gita was spoken. So the Yadu dynasty was made to be intoxicated by the will of the Lord, and nothing more. The devotees and associates of the Lord are completely surrendered souls. Thus they are transcendental instruments in the hands of the Lord, and can be used in any way the Lord desires. The pure devotees also enjoy such pastimes of the Lord, because they want to see him happy. Devotees of the Lord never assert an independent individuality. On the contrary, they utilize their individuality in pursuit of the desire of the Lord. And this cooperation of the devotees with the Lord makes a perfect scene of the Lord's pastime. Objaśnienie. Pan i jego towarzysze pojawiają się i odchodzą z woli Pana. Nie podlegają oni prawom materialnej natury. Nikt nie był w stanie zabić rodziny Pana, ani też nie była możliwa ich naturalna śmierć poprzez prawa natury. Dlatego jedynym sposobem na ich odejście było zaaranżowanie walki pomiędzy nimi, jak gdyby bijatyki w odurzeniu na skutek picia. Ta tak zwana walka również nastąpiła na skutek woli Pana. W przeciwnym razie nie mieliby powodu, by walczyć. Tak jak Arjuna został poddany złudzeniu, ulegając uczuciom rodzinnym i wskutek tego została wypowiedziana Bhagavad Gita, tak też jedynie z woli Pana, nie z żadnej innej przyczyny, dynastia Jadu uległa odurzeniu. Bhaktowie i towarzysze Pana są całkowicie mu podporządkowanymi duszami. Wskutek tego są oni transcendentalnymi narzędziami w rękach Pana i Pan może używać ich zgodnie ze swymi pragnieniami. Czyści bhaktowie Pana również czerpią przyjemność z takich rozrywek Pana, ponieważ pragną widzieć Go szczęśliwym. Bhaktowie Pana nigdy nie roszczą sobie pretensji do niezależnej indywidualności. Wprost przeciwnie, używają oni swojej indywidualności zgodnie z pragnieniami Pana i ta współpraca wielbicieli z Panem czyni doskonałą scenę dla rozrywek Pana. Text 16. Evam svanchintya bhagavan swarajye stapya dharma majam nandayam asha purida sarunam vartam darshayan. Translation. Lord Sri Krishna, thus thinking to himself, established Maharaj Yudhisthira in the position of the supreme controller of the world in order to show the ideal administration on the path of piety. Werset 16. Tak oto myśląc, Pan Shri Krishna ustanowił Maharadżę Yudhishthirę najwyższym kontrolerem świata, chcąc w ten sposób ukazać ideał administracji na ścieżce pobożności. So this idea that, they want people in the world like to have one leader, it's true, but because nobody is qualified to be a leader, nobody is in harmony with the will of the Lord, therefore there's no peace in the world. Ta idea, żeby był jeden przywódca całego świata, jest dobra, ale ponieważ nie ma właściwej osoby, która mogłaby zająć tą pozycję, to nie ma w tym świecie pokoju. People think, if we have Trump as the leader, or if we have Putin as the leader, then everything will be okay. Ludzie myślą, że gdybyśmy mieli Trumpa jako lidera, czy Putina jako lidera, wówczas wszystko byłoby dobrze. But these people are not qualified to represent God. Ale ci ludzie nie są kwalifikowani, by reprezentować Boga. Therefore, system of democracy is not ideal, but it's better than a very sinful leader. Dlatego ta idea demokracji nie jest idealna, ale i tak jest lepsza niż posiadanie bardzo grzesznego przywódcy. Okay, so now
if we have question, otherwise I could read another verse, I guess. Także nie wiem, czy mamy pytania, czy przeczytać kolejny werset? Hare Krishna Guru Maharaj. There is one question from Instagram. One Prabhu is asking what should devotee worry about and what should not. Jest jedno pytanie z Instagrama. Prabhu pyta, o co baktowie mogą się martwić, a o co nie powinni się martwić. Krishna says, Masucha, don't worry about anything. Krishna mówi, Masucha, nie martw się o nic. Well, we should be concerned that we're strictly following. Ale powinniśmy mieć pewność, że ściśle podążamy. In other words, for all of us, this is a new thing. We haven't been doing it since birth, most of us. We're learning something as we grow up. So there may be some difficulty how to strictly follow. Innymi słowy, dla większości z nas jest to nowa rzecz. Nie urodziliśmy się z tym, także tak musimy być ściśli odnośnie tego, żeby podążać. But actually, this is the requirement. We have to get in harmony with the word of the Lord. Otherwise, we'll remain in the material world. Ale to jest wymagane. Musimy być w harmonii z Panem, w przeciwnym razie pozostaniemy w materialnym świecie. If we have any material desires, then the Lord will kindly allow us to try to fulfill those desires here in the material world. A jeśli mamy jakieś materialne pragnienia, to Pan łaskawie pozwoli nam spełnić te pragnienia w materialnym świecie. So we should become more and more learned to see that material desires are like stool. Także powinniśmy być bardziej uczeni, żeby móc dojrzeć, że materialne pragnienia są niczym odchody. Nobody's attached to their stool, even if it's your stool. You don't keep it. You flush it away. Nikt nie jest przywiązany do odchodów, nawet jeśli to są jego własne odchody. Po prostu bez przywiązania spłukujemy je. But similarly, these material desires are like stool. We have to give them up. We have to separate ourselves from them. Podobnie te materialne pragnienia są niczym odchody i musimy uwolnić się od nich. But desire is a symptom of life, so we don't just eliminate desire, but instead we desire to please Srila Prabhupada. Ale pragnienie jest częścią duszy, także my nie całkowicie wyzbywamy się wszelkich pragnień, tylko zmieniamy swoje pragnienia tak, by jedynym pragnieniem było zadowolenie Srila Prabhupada. So Srila Prabhupada's desire was that we cooperate together, we respect each other, and we push on this movement. A pragnieniem Srila Prabhupada było to, byśmy współpracowali ze sobą, szanowali się nawzajem i popychali ten ruch. And strictly follow. I ściśle podążali. Okay, any other question? Jakieś inne pytania? Hare Krishna Guru Maharaj. Accept my humble obeisances. I have a question regarding one of the last classes, because I hadn't chance to ask. We have read in one purport that we should be very grateful to those who give us knowledge, spiritual knowledge, and we should reward them. Wait a minute. Wait. We should be very grateful for what? To those who give us spiritual knowledge. Okay. How can we best reward those who give us this knowledge? How is the best way? The best way is to go ahead. Reward to. Na jednym z ostatnich wykładów Maharaj powiedział, ale wtedy nie miałem okazji zapytać, więc chciałem zapytać teraz odnośnie tego, że Maharaj mówił, że powinniśmy być wdzięczni tym, którym zawdzięczamy duchowy postęp. Więc pytanie dotyczy tego, jak możemy im się odwzajemnić. The best way is to take that knowledge that we get from the seniors and apply it very carefully in our life and act on that knowledge, and that'll be pleasing to everyone.
Najlepszym sposobem jest to, żeby brać tą wiedzę, którą dostajemy od starszych osób i działać zgodnie z nią. I to będzie najbardziej zadowalające dla wszystkich. That's what made Prabhupada happy when he saw that we were following his instructions. Ślepo Pan był szczęśliwy, widząc, że podążamy za jego instrukcjami. And that the movement was expanding in that way. I w ten sposób ten ruch się rozprzestrzeniał. Some people probably didn't even see hardly, but still they took his instructions as their life and soul, and he was very pleased with them. Niektórych osób Ślepoupad praktycznie nawet nie spotkał, ale oni przyjęli jego instrukcje całym swoim sercem i duszą i on był z nich bardzo zadowolony. Okay, any other questions? Dobrze, jakieś inne pytania? Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. My Where's question, Prabhupada? my question is how to get nishtha. Moim pytaniem jest, jak zdobyć nisztę? Yeah, we have to give up our anarthas. Tak, musimy porzucić nasze anarty. Because Swami has given that system, right? Anartha nivritti. We had when we passed the anartha stage, when we were able to give up our bad habits, then automatically we'll become nishtha, steady. Ślepoupad dał ten system, że gdy porzucimy anarty, wówczas automatycznie dojdziemy do etapu niszta, stałości. This is coming from Rupa Goswami. To pochodzi od Śladupy Goswamiego. Ato, what is it? Shraddha. A little faith, Shraddha, then sadhusanga, then anartha nivritti, right? Is that right, Siva? Adał Shraddha, Tata Sangatha, Bhajana Kriya, devotional service. Yeah, bhajana kriya. Then we follow what the devotees are doing, and then gradually we become anartha nivritti. We give up our bad habits. Więc na początku mamy trochę wiary, Shraddha, i to pozwala nam na towarzystwo wielbicieli, sadhusanga, i wówczas w tym towarzystwie wykonujemy służbę oddania, bhajana kriya, i w ten sposób ten proces się rozwija. It's very scientific. If we take it seriously, sincerely, then we will be able to give up our bad habits. Także to jest bardzo naukowy proces. Jeśli podejmiemy go szczerze i poważnie, wówczas będziemy mogli uwolnić się od złych nawyków. Because being a devotee is far more joyful than being independent karmi. Gdyż bycie wielbicielem jest o wiele bardziej radosne niż bycie niezależnym karmitą. Because independence is an illusion. Nobody is independent. Dlatego, że niezależność jest iluzją. Nikt nie jest niezależny, But everyone is thinking I'm independent. ale każdy myśli, jestem niezależny. If we declare our dependence on the Lord and strictly follow, then we'll be very happy. Jeśli uznamy naszą zależność od Pana i będziemy ściśle przestrzegać, wówczas wszyscy będą szczęśliwi. That means we come to the stage of nishtha. To znaczy, że dojdziemy do etapu niszta. Nishtha means we're not living with a demon anymore. Niszta oznacza, że już dłużej nie żyjemy z demonem. The mind has become like demon crazy. Umysł jest czasem tak jak szalony demon. And therefore, mind, according to yoga system, is the first challenge, how to control the mind. I według systemu jogi pierwszym wyzwaniem jest to, jak kontrolować umysł. We read this in the 6th chapter of Bhagavad Gita. Czytamy o tym w 6. rozdziale Bhagavad Gita. Chapter 6, text 6, it describes how the mind is our best friend or our worst enemy.
Szósty werset 6 rozdziału opisuje, jak nasz umysł może być najlepszym przyjacielem, bądź najgorszym wrogiem. So higher than the mind is intelligence. That's why we're speaking like this. These verses are full of intelligent discourse. If we accept them and apply them, then we become really intelligent. Wyższa od umysłu jest inteligencja, dlatego właśnie mamy te dyskusje, te wersety są bardzo wzniosłe i gdy omawiamy je, to stajemy się bardzo inteligentni. Otherwise, we remain living with the enemy, our own mind. W przeciwnym razie będziemy kontynuować życie z naszym wrogiem, naszym własnym umysłem. So it's our choice. We want to live with a friend or we want to live with the enemy. Więc to jest nasz wybór, czy chcemy żyć z przyjacielem, czy z wrogiem. Hare Krishna. Anyone else? Ktoś jeszcze? Okay, then we can chant japa. Dobrze, to teraz możemy intonować japa. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Jai Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna I'm going to be here chanting, but I have to stand by the door. Hare Krishna, Hare Krishna. Wy intonujcie, ale ja muszę czekać koło drzwi. Hare Krishna, dziękujemy bardzo. Hare Krishna, Hare Krishna. Bardzo piękne maleczki. Jai! Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Rama. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama. Rama Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Rama Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Hare
Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Rama, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Rama, Krishna Hare Rama, Rama, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama, Hare 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 Rama, Hare Rama, 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare 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 Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Krishna, 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 Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Rama, Rama, Krishna, Hare Rama, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Hare, Rama, Rama, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, 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 Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Rama, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Hare Rama, Hare Hare, Rama, Rama, Hare Rama, Rama Hare Rama, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Krishna Hare Hare Rama, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna, Hare Hare Rama, Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Rama, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Rama, Hare Rama, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, 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 Krishna Krishna, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, 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 Hare Krishna, Hare Rama, Krishna, Rama, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Rama, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Rama, Rama, Hare Hare Rama,
Krishna, Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare. I have to go now. Jego świątobliwość Trivikrama Maharaj ki. Jai. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. See you tomorrow. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Dziękuję bardzo. Hare Krishna. Dziękuję za Hare Krishna. zaproszenie do pracy. Patrzcie się wszyscy świadomi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Szanowni Bhaktowie, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.